Ezenwanyi Sabali. What is your baba? What is your gbariam? And now I was in a Emeka. Why not allow comedy back? Now I was in one Emeka. Emeka, why don't allow him even? What do they have back? Good morning. Good morning to everyone. Anywhere you are joining from. Good morning to you. Good morning. Good morning to you all that is listening to me anywhere you are. Good morning to everybody that is listening to me. Where does he? Gagani ban. Babu no way where go did. Gagani ban ma talk even so na me mi even ban. Agwagwa akeka na ewu iwe. I bring my greetings to your domot. Anywhere you are listening to me today. You are hearing the voice of the mouthpiece of the gods. The mouthpiece
of our tradition. Onye na-anụ onu ya bụ onye na-akpọ Nmiri Eweilo. Nmiri Eweilo onye Okalakwu. Esi m n'obodo gbariam wee na-ewetele gị ozi. Ana m ekene gị na-ekene igwe ife ngị nna ya anyị. Na-ekene ndị mbụ na ndị egede. Ebu m ụzọ wee bụrụ nya bụ okpe ekene wee na-ebunye Chukwu okike abịa mma. Eze ji aka ya wee debe onwe ya. Chukwu na-ewere isi mbido nke o ji ewu isi njedebe. Chukwu eze ndị eze. Agbala nkịtị okwu jụrụ ọnụ ya. Chukwu ụmụ ogbenye. Chukwu nwa abịa ma na-egwe n'izu ụtụtụ taa na bịa tụọ na chi ụtụtụ evoruwo. Ọ na-abụ chi ụtụtụ voruru ya n'ọkụkụ ewedi. Ebe kwuo ụmụ ndị mbụ na ndị egede sịba bịa tụọ nzu. Ebe kwuo ụmụada na ụmụ ọkpụ sịba bịa tụọ nzu. Ada nwoke na ada nwaanyị bịa tụọ nzu. Ndị ichie ukwu na ndị ichie nta bịa tụọ nzu. Ichie nwoke na ichie nwaanyị na-ekwenye na nzu chi ụtụtụ evoruwo. Ebe kwuo ọra mmụọ dị n'Imo steeti si abịa tụọ nzu. Ọra mmụọ dị n'Abịa steeti bịa tụọ nzu. Ọra mmụọ dị n'Ebonyi steeti bịa tụọ nzu. Ọra mmụọ dị n'Enugu steeti na-ekwenye nzu. Ọra mmụọ dị na Anambra steeti na-ekwenye na nzu. Ọra mmụọ dị na Delta bịa tụọ nzu. Nzu ụtụtụ taa na-enwe abịawo. Ọ bụ nzu ka Chugo baligugo ji bụrụ eze. Iru balụ nzu a na-abara unyi. Ana m abụ ekwu ọrụ alụsị niile dị n'ala Igbo. Ana m ebekwu ogugu, na-ebekwu udo, na-ebekwu akwali, na-ebekwu ajana, na-ebekwu mmiri, na-ebekwu akpụ, na-ebekwu ngene, na-ebekwu ajana, na-ebekwu ngwu, na-ebekwu ebenebe, na-ebekwu igwe, na-ebekwu amadioha, na-ebekwu ekwensu. Sịba bịa tụọ nzu. Ife niile mụ na ya yi eme dibịa ka nna ya ayị ya. Ife niile dị na Gbariam Okalakwu bịa tụọlụ m nzu nwe nji n'aka. Agụ dịwalụ m dibịa bịa tụọ nzu. Chukwu oke mbobi dị mma bịa tụọlụ m nzu. Eji m otu aka na-ebekwu Chukwu okike gesị ya bịa tụọ nzu. Na-ebekwu mmadụ be nna gesị ya bịa tụọ nzu. So ya dị na bịa tụọ nzu. Nzu ka Chukwu baligugo ji bụla eze rubali nzu a na-abara inyo mena nkịta na drill. Eji m nzu nwa wee na-agọlụ gị ọvọ ebe ọ bụ na ị nọ na wee na-anụ onu m. Ndị be anyị ezi n'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ ofeke. Eji m ọnụ nji wee bụrụ dibịa na-agọlụ gị ọvọ n'ụtụtụ taa na enwe kwesị na ihe akagbu ilo ose gbuo ilo. Ọ chọkọ nke ọ ji eme gị ya bụ nke ji eme ya. Ọ bụrụ gị jebe aja ije ọ ya ezu ọdachi n'ezi. Onye sị na akwụ ga achara eche ude na-ebere na nke ya. Ihe azụ ka abịa ịnakọrọ ka abịa ihe acha ka akwụ ịdakọrọ ka akwụ. Ihe nwulu ka ọkụ ma ga-anyụkọrọ ka ọkụ. Ị ga-eru ka mmiri ma ga-atakọrọ ka mmiri. Ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị abụrụ gị gbọba nsị gbọba aja aka sị na aka ja ya abịa n'ọnụ. Onye bụrụ gị cheta ife mele nwa ya ga-emekwu ya. Izu ụka nwa na ọnwa anwa abagala ibe ka nna agọlụ gị ọvọ. Kwesị na ibe ị na-ewetara n'ọnwa gara aga kwesịrị iweta n'ọnwa nwa na o elu gị aka. Ife adịbụ ife dị gị n'akala aka na ọ ya pụta ibe. Mmụọ na-agba gị mma mmadụ ya agba gị mgba a sị na aba ya ebi aka na ntụọla. Ana m agọlụ gọvanọ n'ụtụtụ tata kwesị na ya akala ilo zegbuo ilo. Onye sị na ọga onye abịa wele ana zelu mmiri. Kabara bụ ndị na-agba gị mgba ya eje na bere agrandụ jee gbata ana. Anaba ya agbata bụ 6 feet na ọ bụrụ 1 plot. Na-agbata 6 feet odina n'ime ekpopụ di ya aja. N'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ ofeke. Gị bụ onye na-aya ọya. Egwu m na iyi ewele onwe gị. Gị bụ onye eji eji.
Yo amosu ji gị ka ọ bụ ọgwụ ji gị eji gị n'ụlọ mkpọrọ na-ewere ife ime. Ana m agọlụ gị ọvọ tata anụma gosi na ife dị n'ala Igbo ya azọpụta gị. Ana m agọlụ gị ọvọ nke bụ onye na-achọ nwa ị ga-amụ ọmụmụ oke, mụ ọmụmụ oye, mụ ọmụmụ abụ, mụ ọmụmụ nkwọ. Ọ dị mmadụ bụ ihe ekpechiri akpa nwa gị sị na ịmụtakọrọ nwa. Anyị kwụsị n'aka mmụọ na aka mmadụ anyị etikepụ n'abịa ịnụ. Ife ndị bụ akara aka ụwa gị ji maka ya wee pụta ụwa ya abịa na mmezu. Ana m agọlụ gị ọvọ anụ. Wele mmụọ dị na be nna gị na-aga ya. Wele mmụọ dị n'ala Igbo na-aga ya kwesị na adịrị gị mma. Onye ọbụla tinyere aka sị na ọma ndịrị gị na mma, onye abụghị ya anwụrụ. Ife ngọ n'isi gị ka ngọkwa n'isi m. Ana m ekene gị bụ onye ọma na-ege ntị. Greetings to you that is listening to me anywhere you are. I have come again. Before I proceed, I would like you to share this very message. I would like you to come close. I would like you to gather your family together. I want to teach you the message of the underworld. I want to tell you who you are. I want to tell you how to solve some of your spiritual problems. Bịa kpọọ injinia na phone si anyị akpọzina m na m na-eme program. I want to teach you how to settle your spiritual families. I would like you to share this message in your wall. Through this message, you are going to save some souls. Through this message, you are going to teach so many people what they don't know. I will like you to invite some people that you may like them to join you and listen to this very teaching. Achọrọ m ka ike so ozi a. Ndị be anyị si nọ egbe n'ụlọ nya ka ala udene. Ọ bụ anụ taa ka ala eze ka o ji wee dị ka eze agwala anụmanụ. Ebe n'ụlọ nya ka ala udene. Ebe n'ụlọ nya ka ala udene. Achọrọ m ịkụziri gị ife na-amarọ maka ndụ gị. Achọrọ m ịkụziri gị that question you keep on asking. And I say no evil spirit. I want to clarify you today. I want to tell you that you are not evil. I want to tell you that the spirit that has been showing you, that they have been showing you in the dream, or one way or the other, are not evil spirits. I want to tell you who you are. This message is beyond human imagination. Quickly, I want to address one or two persons that has been asking me, Nmiri Eweilo, how come you know all this? I know all this that your father didn't know because I was sent to deliver this particular message to you. I was fed up with the facts, the story. You know, these my teachings, I am teaching you with the proofs. If you want to doubt it, you doubt it by yourself. You doubt it in yourself. You doubt it. You doubt it in your soul. Why doubting it? You must know that it's truth. Whenever I am doing spiritual teaching, I give you facts.
I give you examples of what is happening in your house, not in my house. What is happening in you? I give you facts of the life you are living that you have been complaining that you don't know what is wrong with you. That is something about my spiritual teaching. So I know all this because I was special sent to teach you this. I am a lecturer to the spiritual teachings. Whether you believe it or not, I was educated in the spiritual realm. Let me briefly tell you one of my stories that you may not know or you may not understand. From my childbirth, there is one constant dream that I keep on having before I accepted the Dibia call. I don't know if it has been happening to every spiritualist, to every Dibia, native doctor, or Ezenwanyi. But from the stories I've been hearing, so many people has his or her own side of teaching. You know, in this our spirituality, we were sent in different dimensions. We were sent in different tasks. Everybody has his own or her own line. So, from your own line, you will be educated. You will be seeing vision according to the work you were sent to be doing. The reason why I am raising this very topic, the reason why I want to talk about this is because when I wrote article about this teaching today, when I want to inform you what I want to bring to your table, there are two people. One lady commented, I never want to reply because I was very busy yesterday. One lady commented asking me, Millie, first of all, the lady appreciated all my teachings, but she asked, how come you know about all this? And one guy now used frustration to reply the message, telling her that I know nothing about whatever thing that I am saying. And if the guy happens to comment on my page again and say something like that, I will curse him. There is something you have to know about tradition. There is no forgiveness in tradition. Every sin committed in tradition is punishable, except the one you don't know when you committed. Even the one you don't know when you committed has its own consequences, but it will not be compared with the one that you know when you committed. I don't know. I need to find the name of that guy so that I'm going to mention his name and warn him to resist from commenting rubbish on my page. Like I always tell you that I am not a pastor. I am not a reverend father. There is something about tradition that you guys is trying to put into church believing, into religious believing, that I'm teaching you that Christianity and tradition can never be one. There is nothing that will make them one. I want to find the name of this guy. I want to mention his name. Makambo Gesu.
The name of this very guy is Victor Vic Smooth God's Power. The name of the guy is Victor Vic Smooth God's Power. I want to answer his question. And I want to tell him how I used to get all these messages. And there's so many of you that has not been courageous enough to write it on my page, that has been asking themselves, or that has been telling people that I'm brainwashing them, is a cock and bull story, this and that. I want to briefly tell you some part of my story that I may have said or I may have not said. Like I started the story. When I was little, anytime I sleep, there's one strange man that used to come to my dream. Anytime I am in deep sleep, the man will come and take me to a riverside, back of a river. The river used to be very big, like beach, but the river don't used to tumble like a beach. The river used to be very big, very mighty river. So this man will come, like tap me on my back. When I try to look at him, he will hold my hand and take me to the back of the river. He will sit, and I will sit beside him. We will be looking at the atmosphere, looking at the surface of the world, looking at the river, without me uttering any word to him. He will not talk to me. He will just be there. The only thing I will remember is I wake up. Now, this man is strange because the man used to be the man has white hair, but the hair happens to be dada. Then the man has white beards. Beards covered all his face. White beards. Then every time I am with this man, I will not remember to ask him any question. I will not remember to ask the man any question. Constantly, the man keep on coming. Constantly, the man keep on coming. I have been complaining this to many prophets, many churches, even reverend fathers, telling them that I don't know what is wrong with me. That I am seeing a particular man coming to pick me from my sleep, taking me to the river back of the river. I will stay there without asking him any question. Some will tell me that it's an evil spirit. Some will tell me that the man has not spoken, that they don't know the mission of the man. That for the fact that the man did not push me inside the river, that the man is not evil. That I should try to know why the man keep on coming. Anytime I decided to ask the man question, in the dream I will forget. And the man keep on coming on daily basis. Until one fateful day, 2012, that was when I started putting my mind in tradition. I meet one elderly man. I narrated my dream to him.
I told him that I constantly see this dream almost every blessed day. The man now tell me to use Nzu. That was my first time of using Nzu since I become adult. The man asked me to use Nzu to ask the man what is his mission. Why is he always coming to take me to the riverside? To say it, that after saying it, that the man want to teach me something. He's an elderly man, like I told you earlier. I want you to share this message because so many people has been seeing one particular dream constantly without knowing the reason. I want you to share this message. So that fateful day, I used that Nzu according to the elderly man. I prayed. I said, whatsoever spirit, whatsoever man that has been coming in my dream, taking me to the riverside, I want you to tell me the reason why you keep on coming that I never know. In my dream tonight, please appear and tell me the reason why you keep on taking me to the river back. After praying with the Nzu, I dropped it. That same night, the man came and tapped me again and took my hand and take me to the same spot. When I get to the spot, I seated. Now, the question started coming into my mind. I now call the man. Papa, he looked at me surprisingly. He looked at me surprisingly. Why do you keep on bringing me here without telling me anything? The man was shocked to hear that question from me. The man now opened his mouth. This thing is Igbo. We are speaking Igbo. But I want to carry some people along, you know. This water spirit has been disturbing many people. It's not only Igbo speaking people. It's not only Igbo speaking people. But I want to carry some people along because this spiritual teaching, I got a call when I wrote something about it. When I said I want to teach it, so many people called me, pleaded with me to use English, to speak the language that they can understand. If you listen to me, to my previous teachings, you will see that I mix it. I carry some people along. I want them to understand what I'm teaching. You understand? So please, pardon me, those that is telling me this is Igbo topic, this thing is this and that. Please, let's carry them along on this spiritual teaching. After the spiritual teaching, we will go back to our normal language. Please, I am pleading with whosoever that is being offended that I'm using English. I am very sorry for using English to teach this very topic. So the man now asked me, I have been waiting for you for so long for you to ask this question. I was surprised looking at him. He said, Oya, come. I stand up. He now promised me that he is going to teach me anything that I ask. He's going to answer me any question that I ask. That he was sent to teach me some certain things, but I have not been asking. You see, Oya, go on. He said, Oya, ask me anything that you want to ask.
I now started thinking, what will I ask this man? What is so confusing about my life that I'll ask this man? And now, when I was asking, I now look at my palm. I now decided to ask him about this line in my palm. I now called him, Papa, I want to know about this line. I want to know about this akalaka. Surprisingly, the man said, you have asked the whole question that you're supposed to be asking one by one. You just ask it in bulk. The man said, follow me. The man hold my hands. The man started going inside the water. I was afraid that I would be shocked. I was so scared. I was shivering. Telling the man that I will die you. The man forced me. I enter inside the water. But I realized that I am still breathing. Normally, I am inside the water. Water has covered my head. And I am breathing. Surprise. Something that has never... Because, when you are dreaming, you will not remember that you are dreaming. It will be like reality. I was wondering, how manage? How come? How did I enter inside the water? And I'm still breathing. How manage? The man now take me to underworld. When we enter inside water, I started seeing beautiful houses that I've never seen on this planet. I started seeing beautiful cars. I started seeing beautiful people. Many people were there. Many people were there. And all of them are wealthy. That place is just like, it's more than Obodo Ibo. It's more than US. Name the beautiful people, the beautiful places you know. That place was so beautiful. I am seeing different people. When we entered into the spiritual world, the man take me to a place where I see another river. The man started telling me about my akalor. Tell me that he want to teach me about that akalaka that I asked. He said that he will take me to Akpo Okalete. That is how I know about Akpo Okalete and what they are doing in Akpo Okalete. That is when I see Obanja. This thing was like a film. How they enter the boat. My mother did not teach me about this. My father did not teach me about this. No elderly man, no Dibia taught me about this. I learned this in my dream. I saw it in my dream. It was revealed in my dream. That was when I get that knowledge of what I taught you last week about Obanja. Everything I taught you in that place was the thing that I saw. I saw that giant spirit called Akpo Okalete, the gatekeeper. The name I did not forget is Akpo Okalete, the gatekeeper between the mortal and the spiritual realm. Through the Akpo Okalete, you will pass to this very planet. Through the Akpo Okalete, you will pass to the spiritual realm. That was when I see where people are taking oaths. That was when I noticed that Akpo Okalete do something like photocopy of whatever thing you took, whatever oath you took, to place it in your palm. That this thing you see in your palm are
languages and alphabets of the spirit. It can only be interpreted in the spiritual realm, not in physical. This thing is language. It's just like writing. It's letter. So that is how I know about some of the things I started knowing. The man teach me so many things. Let me not go far. Let's go back to our topic. Today's topic, I want to teach you about the underworld from the Revelation. I want to teach you about the underworld. The reason why they keep on delivering spiritual wife, spiritual husband in the church, and the spiritual wife and spiritual husband have never disappeared, have never been casted out. Every day they are beating you in the church. The Christian people told us that we did not come from water, that there is nothing like that, because white people want to notice about our spirituality. And know how powerful we are. They started making us to hate ourselves, making us to hate where we come from, because it was not documented. There's no place we keep it. It's a story told by the old people, elderly people. Obuna batana na mmụọ. Iwelu mama, you have mother, you have father. Ngebo nwanyị. Omalo the other topic, mmadụ jụrụ m, ọ dịkọ na radio station ka mmadụ jụrụ m. Kedu ibe melụ na onye ọbụla abịala ụwa na onye a na-enwe nwanyị mmiri? Onwekwara onye na-anụbere nwanyị? I don't think that the youth or the children of that planet can be allowed to come here. Imana ichi obodo oyibo now, on a certain year, they will never give you visa. Obezo kukobase. On a certain year, oga bede, ije embassy, sidi in Nigeria, US. Mobe sidi in Nigeria, Canada. Mobe sidi in Nigeria, UK. Mobe sidi in Nigeria, Italy. Or one a certain year, oga bede, they deny yagi visa, manya wugi visa. Obase ko ezio. So, what am I trying to say? Anybody you see here has family over there. Anybody you know on this very planet is not single in the spiritual realm. Nobody you see here that is an orphan in the spiritual realm. That is reality about this very planet. Even your reverend father, your pastor that has been delivering you from spiritual husband, spiritual wife, has his own or her own spiritual husband or spiritual wife, spiritual family. Let me tell you something from what I taught you last week. Before you started planning with your wanje, before you take oath, you will go to your family first. Tupu mmadụ abịaba ụwa, tupu mmadụ esolundi otu ọgbanje, maka na onye ọbụla welu oyi welu be. Whosoever pụtalụ n'ama
When you are in the gathering, you have your own. Maganande ba yesu na na kese ya na ama. Ekebe na ebulu na na obi. Ekese na obi ekebe na mkpuke. Ekese na mkpuke ekebe na uso okpa. Agwa eziokwu. Before you were Obanje, Obanje bụ a group of friends. Like the number of friends you has. And in the spiritual realm, there's nothing like betrayal. There's nothing like wickedness. They can never be wicked to you. Everything there is good. They will be your friend till death. So, the more you are making friends, the more they are getting popular. They are being plenty. The more they are being crowded, because you will be making friends. If you travel to the other side, you make friends. You go to the other side, and all of you means well for each other. Stuff like that. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-enwulu gị anya ọkụ na ibu ụzọ wee nụ di. Bịa PA, bịa tie ebe a ka ọ na-achaji. Ụfọdụ a na-enwulu gị anya ọkụ na-eke awa ego. No. It's never happening like that. Ọ dịrị otu afọ ebe ahụ. So, those friends you were here na the other side. Those friends you were. Onwere nke ga-reduce. Maka, most of your friends, when you were very tender, when in a good primary school, are no longer your friends again, because most of them are Ugo. Magema in the spiritual realm, the only thing about that, Fajalomba, or just Mbonata. And it happens that all of them used to go together. They will plan and travel together and come back together. That is something about spiritual. So, what am I trying to say? Before you have those Obanja spirits, you have family. You will family. To be war. Oh, when you're on your motagen, this is not fair weapon. You was yoy. Eh? So, in that your family, you will a mama, you will a papa, you will siblings, you will umunna. And I am putting it to you. You can never be opportune to be here. You can never be here. You can never be on this planet if you don't have a wife. Even so many people never know. You'll be here. A man will be sleeping with you in the dream. Sometimes you will see yourself when you give birth in the dream. That is your spiritual child. It's not evil. This thing is something about life. This thing is something about this very life, spiritual life. That's why I'm telling you that every of my teaching has a proof. Even in a nakuziliki, whatever badoloho. You don't need to in an argument with it. Man in a blind argument. So in that spiritual place, you have parents, you have siblings, you have wife or husband. So before traveling with your co-Obanja spirit, you will take permission from your wife or your husband. You will take permission from your parents in the spiritual realm. That is when you will call them. I want to travel. And let me tell you, you cannot travel with your husband.
Because your husband will do otu here. And you will come back before your husband will travel. Your husband will travel, get out. And I told you in the previous teaching that 100 years, 120 years, 150 years you want to spend on this earth is just only but one day in the spiritual realm. But it depends. Maybe your husband tell you, please try to come back in the afternoon so that I will go. I will travel. I want to go to that very place. I want to go there and return in the evening. I want to go there and return very fast. Or something in your email. Or somebody call on me. I want to go and revenge. You know? You had that agreement with your husband first before having agreement with your follow or banje. That's why spiritual husband will never stop disturbing you, because it is an agreement you had with him. But because you have come to this very planet, you have become a mortal. You can never remember. But in that very place, you can never make a promise you cannot fulfill. In the spiritual realm, you can never promise something you will know that you will not fulfill. So when you beg your husband, or maybe your husband will ask you, mommy, and you know, in that place, and what if I take her? Then they think why if now I told you before, there are many reasons that you were saying why Emezinefa na tradition, Emezinefa na tradition. Do you know in the spiritual realm, you know why in the spiritual realm, why you bo king, why you bo eze. Onye giga na ano mili obuna na asege Ezenwanyi bi na mili, Ezenwanyi bi na mili. Ana akpa Ezenwoke but is silent. Ana akpa Ezenwoke bi na mili o. Man Ezenwanyi, the queen of the coast, the queen of the river, the queen of the Onyabo the king. Nyana ache. Umwanyi na ache above, they have that power there. Umwoke wara abadia. The only thing they can happen is from a royal family. Maybe a son of a queen. Yes. Ibu a son of a queen. Onye ga-eji akpọ Ezenwanyi mmili, mame water. Mame water pụta na ọnọrọ. Mame water no. But mame water ka ị ga na-anụ. Ị ga na-anụ maka mame water. Mame water no. Mana mame water ka ị ga na-anụ maka gịnị? Ọ nwaanyị na-achị. It's women. Women are the people leading in the underworld. That's why you can hear about the spirit, mother goddess. What about the father goddess? No, ask yourself, what about the father goddess? You can only hear mother goddess because they are the leader of the underworld. So, before coming to this very planet, you first of all pack your bag. You have plenty money in the underworld. Let me teach you something. Nobody is poor in the spiritual realm. But there are those that has money more than others. Let me tell you something. Do you know that sometimes you will travel to a far, you will see somebody that looks so familiar to you, looks so like somebody that you have known before, and you have not really met this very person. If you confront the person, ask, what is your name? Or what is a name that you have never had before? Tell you another part of country or state or obodo in Anambra before, you have not got there before, but this person looks so familiar. Have that thing happened to you before? This person looks so familiar to you. Have that thing happened to you before? If it has happened to you, tell me, let me know that I'm speaking sense.
Let me know that I'm talking sense. Have you seen somebody that this person, you don't know where, you don't remember where you know this very person, but you know that you know him. You know that you know her. This person looks so familiar. It does not look like somebody, but it looks like him. It looks like her. You cannot say that he looks like my mother. No. You will be saying that I know this person. I know this face. Does not mean that the face look like one of your friends. No. But this face looks so familiar. You know this face. You have been seeing this face. But you cannot remember. You just see the person from afar. You concentrate and be looking at him. Looking at her. You will not remember where you know him. Have that thing happened to you before? Let me now clarify you. This is the fact about tradition. This is the fact about tradition. The so-called person you know may be living across, maybe neighbor in the underworld. The person can be in a street in Kozo. The person may be living in the other streets. You know the person spiritually. Spiritually, the person is connected with you. But two of you, the memories are seized. You guys can never know each other in this very planet. Let me tell you another thing. Do you know that at first, you can see your fellow, maybe you can see somebody. You just like the person without any reason. The person you just say, I just like him. I just like him. I just see him and like him. You just want to have sex with him, but you just like him. Actually, what do you like about this person? He said, I just like him. Has that happened to you before? Or I just like her? If you the person from afar, spirit when you look at the person, it will be like something charmed you. You just like the person. There another thing. You can see somebody and you just hate the person. The person did not do anything to you, but your spirit did not accept the person. Have you heard somebody saying that my spirit did not accept him? My spirit did not accept him. Simple and short. There's nothing you can do to convince me to like him because my spirit. Can you listen to that word? My spirit did not accept him. What does it mean? It means spiritual. It's spiritual. It's not physical. It's a spiritual knowing that the person, you can never have enemy in the underworld, like I told you. But the reason why you are hating the person is you have met the person in your previous life. When you come to this very planet, and the person actually did bad to you. Now, you have it in mind that you will never have anything to do with so person. Even in this your present life, there will be some of your friends that you cut off and you swear that you will never have anything to do with them again. When you happen to see them in your next life, to see somebody that they reincarnated, you will never like them. You will never like them. When somebody tell you, I don't like this person, leave him. Leave her. There is something beyond your understanding that happened between two of them. Even again, I say, but he is nice, though. He's very nice. He said, my spirit did not accept him. Please, anybody that your spirit did not accept, run away from the person. Because you can never tell if the person was the person that killed you in your ex life. And if you try to associate with him or her, the person will still kill you again. So you will try to disassociate yourself
from people that your spirit did not accept. This is spiritual. It's not physical. Your pastor knows this, but they can never tell you. Even as I'm talking to you, many pastors are watching this program with you. Many reverend fathers are watching this very program with you, but they can never tell you. Can you see members? Oh yes, members. You can never see pastor challenge me. You can never see any pastor that knows about spirituality challenge me. You can never see reverend father challenge me. They are here to learn. All yes members, all of you, Jesus, listen and learn. Let me tell you reality about your life. Let me tell you something you don't know. Abuchi. So back to our topic. Where is this thing, all this thing coming from? I want to tell you about your spiritual life. I want to tell you about the underworld. I want to tell you about your spiritual family, your spiritual husband, your spiritual wife. Why they can never ever leave you. Why they will never ever leave you. When you call him honey, for instance, does not mean that it's the language that they are speaking. But for your own understanding, let me bring it down to your table. When you call him honey, sweetheart, Obimu, Biko, actually, please, I want to travel to that very planet. My fellow Obanja want to travel. I want to travel with them together. He has no right to say no to you. She has no right to say no to you. But she have to ask you so many questions. He has to ask you so many questions. This very planet that you are going to, when are you returning back? That was the first agreement you made before going to Apokalete. That would be the first oath that you took before going to Apokalete. That was when you will tell him, I will not stay long. I will not stay long. We have agreed that our boats are returning back by 2 a.m. I do not, to that 2 a.m. does not mean that it's 2 a.m. that they are saying. But it means that I want to bring it down to your understanding. You understand? Our boats are returning. We are going very early in the morning. And we are returning back by 2 a.m. Oh, see, okay. Please, Nemo, my wife, my lovely baby. Please, Oya, go. Make sure you come back on time because I have many things to do. Or we have talk. The same day, like I told you, that the 1,000 years you want to spend on this very planet is just only but one day in the spiritual realm. And they know they die. Spiritual realm will know they die. They know they die for spirit. I want you to know this. After telling your dear husband, after telling your dear wife, your lovely husband, your lovely wife, your lovely husband is going to give you so many things you will need. He's going to help you to pack your bags. What are you packing inside your bags, my dear? You are packing cars.
He said, my love, please, my love, I don't want you to stay long there. Just go with 1 billion. 1 billion will be okay. He said, oh, honey, please, let me go with 20 billion. I said, no, you go with 1 billion. So it will not come, oh, please, baby, let me go with 20 billion. Oh, so okay, make it 5 billion. You see? I am saying it to your own understanding, no? Because you have so much wealth in the spiritual realm. Now you are taking 5 billion. According to the discussion with your husband, that 5 billion is in your destiny. Does not mean now goes 5 billion at the name. Try to understand me very well. Now, they take 5 billion, put in your bag. They take beautiful house. They put it in your bag. They take cars. Even the car that have never been produced in this very planet. They will take it and put it in your bag. By the time it will be produced here, it will get to you. It's your turn. Maybe somebody will dash you, or you will buy it, or by coincidence, the car will get to you because it's part of your destiny. You will now pack the whole thing inside your bag. Do you know you are going along with the children you are going to bear on this very planet? But the children will be your fellow Obanja. Or the upcoming Obanja that want to go after you guys. Mbangena ndi Obanja ibage na apota. Onwere Obanja ga-asị, let's assume abụkwa afafa na-aza. Ọkpọ ekene, biko, ọ bụ na ilu n'ụwa bụ mma abịa ka ịmụta m o. Mmụọ ga-abịa ịmụta m o. Mma abụọ anaghị nwaanyị o. That is Obanja. Ekene adị amalugo na nwa izizi ọ ga-amụ bụ onye anụnwa na anya ya abụọ adị ya nwaanyị. And Obanja nwere ike a woman can turn to a man. Like I told you earlier, na Obanja na-abụ amụ anya ọnwa, when coming again he will become man. Or when coming again he will become woman. When you pack the whole thing, now you take your bag alongside with your Obanja spirit. You now put it in a boat. The boat will take you to Apokalete, where you will take your oath. After taking your oath, after taking Mando, they take away your memory. You forgot where you come from. You forgot your husband. You forgot your mother. You forgot the children you have in the underworld. You forgot the houses. You forgot everything you packed in your bag. But your bag are going with you. Those things you pack in your bag are going with you. When you take your oath, you are now transferred to a boat that will take you to Mulere, to Oshina, to Akogwa, to Eza, to what are they? Your village. Now the boat will take you to the back. The Obo whereby we bukolundi na nejo obodo for that very moment. Ubo we bukoluva. Imane welika onye ase. Time mmeji wee pụta ga-abụ year 2020 ọgwa 2022 ka anyị nọ ebe a na mmadụ wee ga nke na onye nke na ya bịakọrọ ụwa ọnụ were gasị na mgbe nya ya eji wee pụta ka nya nọdụgodo n'ụgbọ na-eji stigodo with the follow Obanja ma ndị bịagolu ọgwụgwọ ndị nwụrụ anwụ n'elu ụwa nọdụ n'ụgbọ na-eche ndị otu fa ka ụgbọ vaju ka fa wee naba gwa ndị nke bịara abịa na-abịabara ụwa fa nọgodo na-egist. They were gisting. So time ọ kwesịrị ịbụ ọ ya sị na mgbe a ga-amụ ya n'elu ụwa ịma na nke na Obanja ibe gị wee ike ịbịa ụwa Obanja ibe gị asị gị nga ijebe na-emesị ka ịmụta ya. Yes, na ị ga-amụta ya nke ijebegodu na ị ga-amụta ya. Obanja ibe gị onye mere o nwere one love na-adị between mother and child.
Do you know that a mother can give birth to his friends? And even your brother, your siblings in the river, in the underworld, well, you can give me a black one, and I'm going to know one negative ever. Yes, the person will be your brother in the underworld. The person may be your that's only some fathers, your father and son. Now the very onya abatazi no onya amanlarola. And the honor the remember naka nna adi anwan. Nna na adi anwan ko na deba de kale. That thing the very common never ada na papia no. Fana ba na deba go mu together. And likely fana deba go one in the underworld. Their love can never be separated. You can beat every other child, but never you play with her. He met you a full papier. A more papier. I'm going to have a papier esrika. Papier got put out with every action. Try to fight you. So when you come to this very planet, when you come, there are people in the water, you meet them before coming. You will hand over your back to them. If it happen that you have seen yourself in a particular river in your village, never you always go to that river to seek for your prayers. Above Bagede, above Ubongidon, is of Bagade, Buaba Buga, above Buaba, above Miliban Nage, Yabi Wagede, above Bagede, above many need to Wabi Wade. Now you kept it there. Obulunina Banyana Fonagi, you will go to your mother's belly empty handed. You are not going with her anything. You now enter your mother's belly. Your mother will give birth to you. They will start nurturing you. Do you know that so many children come to bless the family that they come for? Do you know that so many families are blessed because they give birth to so child? It may not be the child that will make the wealth, but the child attracted the wealth. You are eating from the wealth of the baby. It's spiritual. Do you know that a man can be wretched? A man can be walking from hand to mouth. A man cannot be seeing anything to eat. But once the man gets married, the man will start living in wealth. You are living with your wife's glory. Your wife's akalaka is in her wealth. She did not take oath to suffer. She take oath to enjoy. So what she is enjoying, you are enjoying. Yes, so many destinies of a man are lied. Be your first wife. Even I say I can do the edge. I say you become on. I'm going to hang up on. We born now. I'm going to hang up on. I say you go in a kibu. Now what's even today? Me I apply you alone. Come by Butego. Come Rapozego. Then the woman is the one coming with the wealth. Then the man we go first, started hustling, waiting for the time to get to this very woman. Until you marry your destined wife, that is when you progress, because the wealth is lying with her. That's why so many people will get married and the road will open. When you enter into the wrong hand of a woman, that is when you will see that everything will crumble. When you did not marry somebody, see, wife
So many people has it in their akalaka that they will marry 7th wife. 7 wives. So many women has it in their akalaka that they will be the 5th wife. If it happens so that you did not marry, if you did not do it according to your destiny, you will never stay in the husband's house. There's nothing that will put you in the husband's house. If you go, you will come out. Your husband will be beating you. Everything. So many women are looking for fruit of womb because they are in the wrong hand. They did, or maybe it's your husband though. You love him, he loves you. But you are destined to be the 2nd wife. You are not destined to be the 1st wife. If you happen to be the 1st wife, you keep on suffering. Women will never like this, but it's truth. Let me tell you something. If your husband, if you are looking for fruit of womb for so many years, allow your husband to pregnant another woman and check if you are going to conceive. Many of you are destined to be the 3rd wife. There are so many people that their husband need to pregnant another woman before they will conceive. Yes, it's reality. It's something about spiritual. You can never cheat nature. That is natural. That's why sex is extraordinary, beyond your imagination. Sex is never a pleasure. Maybe you call it any name you like, but sex is never a pleasure. Do you know what sex represents in the spiritual realm? When you are making love with a woman, you are calling upon the spirit that you want to come through you. I can the man is banging you. What your spirit is doing is your spirit is loud calling upon Amaka. All of them will be coming. Now the spirit evokulu abiago ijeje mepi an abortion. Suffering. Sex is beyond your imagination. That's why, see, anybody you have sex with, you have something in common with the person. Spiritually, the person has become your relative. And any cause or blessing following the person must be transferred to you. You never know this. You never know this. It's spiritual. That's why ọbụrụ na ịbụ nwoke na-achọta nwaanyị ka anyị. Nwoke na-achọta nwaanyị, o nwere mgbe afọ nna azụ ọbịa na-abụ o nwere ufu ọ ga-abụ ịdị na otu a dị na asị anya ogogogo ịpụ na chede gị ị na-ele afịa business akalia customer akalia gain akalia imamive na amage. My brother, mgbe ị mekatala amaka na-ebu gị blessing iwe mekata wee trip to Juliet. Iwe chief to Juliet wee jide Juliet wee bank anya bank say na Juliet was possessed or Juliet has a spiritual cause or Juliet has a bad family background that is following her. The family background will shame you. It will be transferred to you. Nobody can talk about kilelele. You can stay for the whole week without selling anything. You can stay for the whole week without selling anything. Do you know that one governor natural wine? Yes, it will give the opportunity. Easy from wine. They will catapult you to where you never dream to be. My brother, whenever you jump that very girl on a bidding around, progress will start coming on your way. Stick with the girl. Stick with her.
Open the ega no one ya no anya. Onyo bana na chota wanye malefa nnehu. That's why you will know that sex is spiritual. That's why you will know that sex is spiritual. Juliet, no verse. Juliet, no verse. I am giving instances. So back to our topic. When someone now enter his mother's belly or her mother's belly, now they give birth to you. They started training you. Those words, if you are a one, well, they give it manifest when you are still a baby. It's part of your destiny. That time you don't need to do any sacrifice. Your mother, your parents need to do salaka for you. Your mother need to go and do sacrifice on your behalf. Do you know that every baby coming with a blessing? A newborn baby, well, blessing on a poor poto. I want you to share this message. I want you to share this message. What is your content? What is your content? Ezemuna nwanyi nka atoka na nka onwere nwanyi na-adịrị atọ ụtọ. Onwere nwanyi na-adịrị atọ ụtọ. O dependele otu isi wee mee. O depende ụdị style yenyelie. Nyago oji wabulu na obu na ịmụta nwa amụrụ ọfụ. Obu na nwatakịrị mee 12 days. Chụọli aja ka akala owe ya gbelu. So you the parents will enjoy little. Na nwatakịrị ahụ. Onya be imana so many people welika fam onwere ego fa ga-akpata ọnụkwuo nwaanyị fa na-ata aja. Mana immediately fa mụrụ nwa. Wealth will start flowing. Ọmụpụta ha anụ nwa. Ego apụtaba. My dear, obulu na ịmụrụ nwa nke na digi ga na-ata afụfụ na ga na-ayọ nli egeju mana something is wrong somewhere. Unu there's a three of you ofu onye n'ime unu ga-eweli blessing ndị ọzọ ga na-spend na. What is wrong? Ị ka no no ga na-akụrụ m aka. That is the reason why you are still poor. That is the reason why you are still poor. Ị ka no ga na-akpọ Jesus nwa David. That is the reason why you are still poor. Call Jesus from January to December. Jesus will never answer you. It's only when you do the needful, the rightful thing that you're supposed to do. That is when the blessing will start coming. Jesus don't own any blessing. Obulu na nwe mụrụ afọ ume 12 days. Jeba nwa afa na obi. Obulu na ịbasa anya afa na obi. Otu onye nwa fuchi ya. Obulu nwoke otu ochie na ike nge ya. Merụ nya bụ nwa salaka. Jali ya kwapụli ya ifa na mmili. Kene ndị otu ya na badu batali ya. Onwe ebe obulu oji wabia wanya liwe unaka. Do you know that so many people are very poor on this very planet? But the wealth of people will be very plenty. So many people are poor on this planet. But the wealth that they came to this life with, that they kept in the river back, is very many. If they open your spiritual eyes and tell you how much you have, how much you keep behind, hey, God.
So many people are zillionaire. So many people are zillionaire. They come with so much wealth, but they are begging for food here. They are actually begging for food here. Do you know the reason why you are begging for food? Because you did not do the needful. Then so many of you committed atrocity that they use because of it and locked down your wealth, say that you will never take it again. I am telling you the honest truth. Your wealth is in the back of your river. So many of you don't know what to do again. So when you come to this very planet, you were you will 18 years, for instance, 20 years, 25 years, for instance. Omanu bemboss ijaleja chuaja na mmili, oku edi mmili gi, my darling husband. Onye ka ndi wegwa gi, imano olu mmili di category. Onwere olu mmili bụ na ọdị mmili gi ka ị na-ewegali ya. Onwere olu mmili gi bụ na ndị ọgba nje ka ị na-ewegali ya. Onwere olu mmili gi bụ na ndị na-ewegali ya bụ ndị ichie. Ndị ichie ndị ọgbọ da adịghị gifa na mmili. Ndị ọgbọ ma ọmị gifa na mmili, ụmụada, ụmụ ọkpụ. Onwere olu mmili bụ na your spiritual children ka ị na-ewegali ya. Onye ga oji wa bụrụ na mmadụ were ike eju aja na mmili, ịlọkwa nlọ, azụkwa gị jee ọzọ, ijekwa ọzọ, ịbatakwa, azụ gị jee ọzọ, ijekwa ọzọ. Olu mmili ada alụsị alụsị. You have so many relatives there. And ọnọdụ kịta nụwa mgbe afọ ịbịala ụwa n'ọdụ ka mgbe ijele obodo oyibo. Let me bring it to your understanding, those that are not hearing me. I meant the spiritual work of going to the river to do sacrifice can never stop because you have many relatives that you are going there to give those sacrifices. There are ones you will give to your husband or your spiritual wife. There are ones you will give to your spiritual children. And there are ones you will give to Obanje. And there are ones you will give to Ndishia, your fathers, your mothers in the river. And there are ones you will give to those that are securing those your wealth that you bring, you come life with. Imagine na igbo bụ igbo, onwe ndị na-echere gị nche, onwe ndị na-edolu gị anya, onwe ndị ga-anya nfa, ndị ọgbọ ndị afọ nọ si ebe ahụ, onwe ndị ga-enye, onye nọkata inye bụ ibe, onye mere, you will go with so many things. That's why it's required constantly. You need to be going to the river to do water walk, water sacrifice. Is very, very important to every individual. It's very, very important to everybody. Go to the river, do sacrifice. So when you cross to this very planet, it's just like when you are going to Obodo Oyibo. Now when you have gotten to Obodo Oyibo, you stayed. Let's assume that one of your family member travel outside country. The day you speak to him or her last was the day he's entering plane. Okay, on getting there, he has gotten there. Now he ceased or she ceased calling any member of your family. Or let's say it happen to be that your wife traveled, leaving you and the children, or your husband traveled, leaving you and the children, or wherever for 1 or 10 good years. 10 years, let's assume 10 years or 5 years, without giving you a phone call. What will you do? Tell me what you will do. Say it loud. You're not What will you do?
have not seen the question that I ask. So many people need to answer that question. Kadifiga memo bolona. Remember your husband may travel, Java UK, for instance, Canada, Java Abidjan, whatsoever. Well, not 5 years without giving you phone call. Kadifiga, man. Are you not going to be worried? I want to ask. Very well, very well. Somebody has answered it. You are going to be worried. You are going to be restless when something like that happens. There's no how you are going to be peaceful. You can never be. It will be like something is missing. Because you don't know his or her whereabouts. That is the reason why spiritual husband, spiritual wife, we never stop checking up on you. Are you now hearing me? Your spiritual husband has been disturbing you because they will never stop checking up on you because they mean good for you. Now I ask you, why are you going to church to deliver, to cast and bind spiritual husband? And even some dibias. Some dibias can separate and can separate and can milli. Can separate and can milli. What is that? What does that mean? I ask. What does that mean? Can separate and can milli. Can separate and can milli. Why are you separating your spiritual families? They mean well for you. Now let me tell you the reason why you keep on having problem anytime you slept. Well, anytime you slept with a woman or man in the dream. It's only your spiritual husband has the right to come and sleep with you in the dream. They may be coming with different faces, even the face of your ex-boyfriend. But your ex-boyfriend has no right, any single right to sleep with you in the dream. It's only your spiritual husband or spiritual wife. All can they use different faces. And you know, sex in the dream used to be sweet. Oh, tell yourself the truth. Tell yourself the truth. You know they're sweet? The thing sweet past the physical one. Talk truth now. Men will talk true. You don't do it before. The thing they sweet, on another mother follow. Mgbe says ji atọ nwoke ụtọ bụ mgbe ọ chọrọ ịnyụ ọchọ ịnyụ ụta ejezuo onye arụ gaa anya akwala niile mgbe ọ mewe ka pidgin ọ na-eme ka pidgin. So mana ịbata in the spiritual own from the starting to the end ụtọ ọ ga na-atọ gị ka otu afọ o si atọ ma echi release otu ọ ga oge esi wa tọwa gị eziokwu. Let's talk the truth. I don't know about women, no. His only spiritual wife has many styles to give to you. Knock you front and back. Or knock a chage, able to I really not talking za. Oh, beginning now, Polena. Okay, now talk to le wutage. The marriage not gonna ejine wutage because her crossing alone for she to cross from the underworld to come here. You man, when you are in outside country, you man, me and you are not using the same currency. Nigerian currency and your currency are not the same. Let's assume that you are my wife and you are staying outside country and I want to visit you.
Yeah? Because I've waited for you to call me. I've waited for you to send me gifts. I waited for you to check up on us. You did not. So I decided to come and just see you. You want to go? So when I am coming, if I reach embassy, you are the one because I don't have your currency. So I will use your own currency, the money you have in your destiny. I am not coming along with any money. Maybe there is a project you want to do. Maybe and the milli or 1 milli used to come when you are expecting something. When something huge want to happen. Maybe you are expecting money. Or use other money you never expect. That money you are expecting. That blessing that you are expecting. Somebody promised you money. Somebody promised you 1 million naira. And the person is about to tell you, give it to you. The person now tells you, send me your account number. I'm going to send you tomorrow morning. I'll say, okay, let me use the money to cross over. You see, this is reality about life. Somebody want to give you money, or they want to pay you salary, or they want to give you share. Your spiritual husband or spiritual wife will use that money that they want to give you and use it to cross over. Now, that is when maybe some people are complaining. Anytime something good want to come to me, I will sleep with a woman in the dream. Are you now seeing the reason? Anytime something good is coming to me, I will sleep with a man in the dream. Are you now seeing the reason? Now, your spiritual husband now use that money that is coming for you and use it to cross over and just come to Nyogiru. From Nyogiru, or Pagaka, a Daniel bed, or on your style in Afunubambo, on your Sagi, okay. On your Sagi, okay. Now, when you wake up in that dream, your body gonna sweet you because you enjoyed. You enjoy sex. But in the reality world, you'll be feeling it that something they remove something from you. And it's true. If I your incoming blessing. That was when the person that promised you wealth, that was when the person that promised you money will be telling you stories. Or saying, who is this? You see, it's Emeka now. It's Emeka now. You told me to send my account number now. I've not seen it now. Say, oh, Emeka, please, I'll call you back. I'm in the meeting. You call, tire. Someone will tell you, hey, Emeka, hey, oh, my dear, please, my car broke down and I don't have some money. About the money that I promised you, please, I'll still do something about it. I'll go send the account number. The money is gone. The person will never give you the money again. It's gone. The person has paid you the money spiritually. The money has left his spiritual account. So the person is no more seeing it funny to give you the money again. This is the reason why you keep on having misfortunes. Anytime you sleep with a woman in the dream, and it's only your spiritual wife, it's only your spiritual husband has the right to come to your dream to make love with you. No any other spirit. And you can never ever cast away your spiritual husband. It can never be possible in this very planet or in the next world. They mean well for you. If they open your eyes, you know. If they open your spiritual eyes, if they give you part of your memory, and you know the importance of your spiritual wife or your spiritual husband, you will everly love him or her because he loved you in a spirit. You loved him so much. Please go and redo what you did. Do you know that your spiritual husband keep on protecting you from evil men? That's why you cannot say,
I keep on seeing my spiritual husband. Anytime I see him, he chases any man. Do you know that so many men will love you, but once they keep on coming to you, maybe in a sex, when a man sleep with you, the man will start running away from you because the spiritual husband get you. It does not mean you toro to na bed. Your spiritual husband is protecting you. Do you know that so many men can be very wicked? When you end up with them, they will kill you. Your spiritual husband will be chasing them out. And some of these spiritual husbands are very, very jealous. He did not tell them that him and let's assume now, we are gonna act film. And him and a film will just to entertain people, you know, to entertain people. Oh, well, he is where for Kalia Munya gonna film. Oh, you can just respect the Choma Chufoka. Choma Chufoka. You can never ever see her kiss in the film. Come here, Bushiako to her. Bushiako to her. Mama Kwanya. Oh, you change the script here, then okay, kiss here, change it to hug. Choma Chufoka. Because the husband must have complained that made so many celebrities, their marriage don't last. When you become a celeb and you are still, and when you marry and you are a celeb and you are still acting film, you must be having problem with a jealous man. You must be having problem with a man that cares for you, a man that loves you. Any man that will see you and overlook you, and the man that never loved you. Jealousy is part of love. So, like the example that I'm giving, when you are watching a Nollywood film, and it happens that your wife is in the film, she is one of the actress in the film, and you see somebody, if I want to use you like that, Ovonya Asachaka, Tiawa unique, Munya Mad, Tiawa unique, Rob Wanya, Makwa, Munyagi, what Tia Huni on where me. Where may we are going to film bottle? Where may we are? The one you are the book. What kind of Napoli are now watching when your madam here on? Upon your honey, I know that Ozia is just acting. He's just acting. Just acting, boogie dear. Just acting. Huh? Just acting. A man's property. Oh, many actresses can never get married because many men can never endure that. This is how your spiritual husband has been watching you. Emeka edulugi banono, Emeka igine edulugi, Emeka Kenneth edulugi. The miliki clickateva, isi abakanya. Isi abaka wonka mad. Isi abaka wonka mad. Kenneth was your S. Count how many S you have. Count how many people that did not enter that hole. Count them. And anyone that they are entering, just like when they are calling your spiritual husband, I come and watch you. Watch your wife. Or not watching an app bank. Or not watching an app bank. Or bring you one man working. No, tell yourself the truth. Or bring on you one man working. You know, doing on television, not watching an app bank here, an app bank here. So when your spiritual husband happens to be seeing all those things, seeing many men coming to you, seeing all those rubbish, even your spiritual husband nigga message boy well time. Or man could actually knock it. Or man is serious. If all around us about on your teeth your ben, or your teeth your ben, to the extent your spiritual husband can be there, on your name a business of him, I say okay, I will tell you how William. May I find get out the yeah, a man will be doing so well. A man will be doing so well. The man they meet here can get near but business in a crumpolo. Even you know the man that
The man will be feeding from hand to mouth. The man was a billionaire. Your spiritual husband is at work. That's why, do you know that so many misfortune that your husband is having, it's your spiritual husband is behind it. Your spiritual husband is behind it. Oh, in our tradition, in the olden days, far back, on abo, ebe na list one, and you list in abo. And you list the gamelo, a big gamma when one, you list the gamma and milli, and you must do it. You must do it. You got which yellow spiritual husband, the guardian when na munyana nudi. And on all the Ega honey biko, one yana no ano do honey biko, acham can which yago ngo equalonissimo. Namebunu negi equalonissimo na lamocozo. Eh, webe baba mocozo. No, do work actually, no acham do you one. Obona no do one no one. It's just matter of some time. Manachi etapalogas non get cananum. Does not mean that I will not be looking up to me. You will not be looking for me. I will not be sending sacrifices. You are still my husband. Nobody is dragging you with me. Or you take this sacrifice. The whole debt, the whole dime I get spent. Well, what is your pancha? Enye nwoke bi na mmili. Nwoke bi na mmili adịghị aware. So nwoke bi na mmili can only respect that man to enter you. Many men has right to sleep with many women, but they tell women to respect their. You see, it's spiritual. When you sleep with many men, you will have problems spiritually as a woman. Many of your luck will stop coming. Because your spiritual husband is very, very jealous. Your spiritual husband knows only one man. And let me tell you, the reason why you're doing now, one you're na million boys and wine. One you're born as a million boys and wine. But as a wine, you were category. Do you know the reason? If you are no bungee boys and wine. If you are no dada, if you are wine. Let me teach you this. Because so oburi wu na agwa gị na ebu Ezenwanyi bụ na ndị mmadụ ga na-achọta gị na-agba afa na-arụ ọrụ mmiri. No. Oburi wu Ezenwanyi ka ebu. Maka gịnị unu na-achị na ana mmiri. They can recognize you as that Ezenwanyi. Unu bụ na ana mmiri. So when you come to this right planet, never again, ọ na-abụ ndị be anyị na-agba akwụcha ngọ mmiri. Ebuola onye bụ mmiri. Ebulu mmili, ebunalo anya bụ bedia, di mmili ya bụ ga-ekugota. Na-ekugota gị di mmili does not mean. Nwanyị ọbụla na-ewelili iru mmili. Ọ na-eweche mba. Ebe ọ na-eje atụrụ di mmili nzu. Ọnya bụ mmili asị gị dogote, ka ịdogote ndị mmili. Ọ bụrụ iwu bụ na ịdogote ndị mmili ọbụla elobaga ọlụ a. Yes, 70% of us wesịrị ya n'akalaka. Na ihe ịbịala bụ ka ịzọ ndị mmadụ, mana ọ bụrụ mmadụ niile. You can as well. You don't get any million lawyer. You don't get any million doctor. Even now, Ezenwanyi does not mean they got law. Now, Ezenwanyi does not mean they got law. Now, let me tell you why many Ezenwanyi cannot last in a marriage. You are not lasting in the marriage because after getting miliki jalija kwalo go mmili Hussein go mmili we bogete we no bagi di miliki can as well unyege ewu ijebolu di miliki or we weli we na nyo bia say no or we no do without doing that gini na rub shoulder onye kalege o kalege na mmadụ kalia na mmụọ or meje tomato magoma every of your property will go down. Any woman akpọrọ Ezenwanyi need to know this. If they call you Ezenwanyi, you need to know this. The wage ganya gi two things, vital two things. Ipu ni negeji we go mmili na you provide ya. One naira ga mambia, one naira ga banyo man nabatia. Your take kobo cannot enter there. Even they go digi that ga mamba there. Digi that go mamba there. Digi ga ji aka akwa di bia ugbo. What even in a mewu moko ma oje man zoom even in everything every damn thing they just spend there na ga even a go moto.
maka gịnị na ọnya na-anụ gị na ọ bụrụ gị na-anụ onwe gị. Thank you, my dear. Ọnya nwe na-anụ gị ọ bụrụ gị na-anụ onwe gị. See, nkommili is very, very necessary to every married woman. Nkommili is very, very necessary to every married woman. If he refuses to do it, you will never know peace. You will never know peace if he refuses to do it. So ihe aja mgbanu ọ bụrụ na ijelu be dibia wee gwa gị na ibu eze nwaanyị nke izizi mkpa gị na bụ ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-anọ na mebe ụdị a na-eme ma mebe ụdị ọbụ onye ọbụla na-eme ndị mmadụ na-achọta gị na-agba afa na-eje na-alụ ọrụ mmiri. Ọ bụrụ iwu ị ga-amagodo ọ bụ na ba distọbụ gị na ị ga na-achụ àjà mana isi na-enu na mmiri agwara gị na isi na mmiri watin ga-abịa gị n'obi bụ na eze nwaanyị ka ị bụ. Adịka mgba gị nke bụ eziokwu. Ndị Igbo niile olụmosu ndị Igbo niile bụ ndị mmiri. Ndị Igbo niile si na mmiri. Igbo niile fọdụpadị na ịbụ onye Igbo. Anyị nụrụ n'akụkọ agwara na onwe ndị na-esi n'ọkụ, onwe ndị na-esi n'ọnwa, onwe ndị na-esi na mkpume, but I never come across them. Ibe niile nna afọ bụ ndị mmiri. Ibe niile nna afọ bụ ndị mmiri. O nwere ka ọgbanje nwoke na-esi ike nwoke akpọgotekwa nwunye mmiri ya. In the back in the days. Kpọgote nwunye mmiri ya does not mean na ị ga-eme dibia. Ife bụ eze nwoke. Eze nwoke na dibia abụrụ ofu. Mana onwe ndị ga-abụ eze nwoke bụrụ dibia. Mana if it happens na ịbụ eze nwoke, ị ma na ị ga-adọgote mmiri. Ọ na-abụ akpụ eze nwaanyị nwa unu eche na eze nwaanyị bụ a queen. Eze nwaanyị bụ queen. And every woman that comes from the underworld is a queen. Anyị ma na eze ka ibie, crown ka ibie, ọgbanje ka ibie, dada ka ibie. Mana, you must give them their glory. It's their glory. It's their glory. They merit it for coming from that place. So no problem against the wine. You're putting a lobo. I'm going to get below for one them mother. Jaban and Millie. If you don't see it in the dream, if they did not tell you to do this work in the dream, know it that is not part of you. Know it that is not part of you. So when you come to this very planet, you will not do here. Well, enjoy a boom walking in a dish. As a can't to how many walking go again tonight, you wake a macaca to Munava. Vacaligo, which go 1,000. A maron even in a man, I didn't begin on our watch here. Even in Miligi, I must say, one will boy, I was so see and easy. Or yes, I'm even in them. If I'm in them, or yes, I even all you have a lot you have. Nobody need moon and abu, on your baranagan organ, okay, didn't Miliga 2 on yours. Magagan, you did not take permission. If you just body miliga. What about another? Nanaga noge, where below the ano, oh, we got an list or better baba. Also from a list or better baba or fever to your job. Oh,
onwe mgbe nwoke mmiri ga-aji abịagwute gị ma ọ bụrụ na ị na-alara ụla mbịagwute nye na ndị ọgbanje na-abụ ofu nwoke mmiri gị bịagwute gị banye gị n'ime you will hate your husband to the core that minute ọ bakwute gị ọ banyere gị n'ime ịmara mgbe agadi gị ji eti gị ife maka gịnị you will learn to challenge your husband. Every man that knows about spirituality will know this. And anytime nwunye gị bidoro ife a n'onwe chanel ya onwe mgbe ọ ga-abụ ọnọkọta nwoke a banye n'ime nwoke banye n'ime o feel so strength ọma mmazi na spirit banye n'ime bụ spirit na spirit cannot stand a blow with a human being. So when the spirit now enters into the woman ebidozi ya onye di ya even di egwu ogwu oyiwu a na-egwu ya na di egwuru ogwu di ewesi ya onye ọkpọ ya ọkpọ anya ka m na-arụ ọsị esemgene o wee gobe na aka ka di emetụ ya na-arụ aka bụ di emetụ ya na-arụ abịa ka ogwu tụrụ ya na-arụ ọ dị ya ka ọsara ka otu eti anya ọsị why do you touch me like this? Why do you touch me like ọsị but I've been touching you like ọsị never you in your life don't try it again. The man don't work by your name. Now the man is now challenging you. Yes, your spiritual husband can speak through you. Your spiritual husband can show anger through you. He can be very, 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 very aggressive through you. Bible. So many women don't know when they are doing all this. They don't know. After the whole thing, they wake up and I'm anya. Dear will up potili anya. Anya arazo to her. Oh no, so I won't give him my yo. I back in away from my. Oh yeah, back in away from my. But a man not supposed to beat the woman. On the bolo iron. Maka di mmiri batala n'ime ọ na supply ebe ya na agba gị na supply ọkọ gị maka mama gị ọkọ gị maka papa gị ọkọ gị maka nwanne gị nwaanyị ọkọ gị ebe chi gị rụrụ gị ọkụ ọgwa gị na onye na-efe di gị ọgwa gị na mgbe nwe na-agụ primary school na nya kwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ di mmiri gị na supply ebe ọ ga na-ekwu maka gịnị ife bụ rival ya you are his rival. So di mmiri has not di mmiri can never check you. Onye go ji wabolo ije ilulu munye go olu mmiri never you be present because in not present the sacrifice will never be accepted. Onye ga ji wagba nwaanyi obuna ọ bụrụ na ị na-ayi onye dibia bụ ị na-ayi arụzi na alụgo olu mmiri ị na Igbo nna asụ onye dibia lara anya gị ọlụ go olu mmiri ọma work. If your husband happens to be a spiritualist, your husband is a native doctor, and then when in a year front and back, not just not again a million, not just a million, milligram and nabatia. The milligram can even convince in the urban Jazara and Nabatawane. Nobody should accept that thing. Upon your work on Israel. Magagani, the milligidu wagon at the milligard runama. Magagani, the milligram, the wagon for them, the needful, obviously, make a dimiliki where we can wear Nabatia. Imagine so many people, Gabo, dimiliki, they do waggy, metagem, my dimiliki, bunya so much wealth. Or just from warehouse to put the wealth to bunya. Mobile no metem. Mana, I be no na zone, yeah, when you're cable, Ganka, Abani open a quar, Abani open a quar, Ilozono, one young mother can I go. You need to know the ways of the spirit. Odogunwai. Chinyere Okoro. I see you. You need to know the ways of the spirit. The ways of the spirit are not the ways of men.
Obulu ni decide yake na to the million in the church. I die by fire, die by fire. Jesus, in the mighty name of Jesus. The milliga na anyoga anya. Imam mbu akudigi juwana. When you are trying to pursue your spiritual husband, I say, Pastor, even in I say, I am his husband. I am living inside there. You can never separate me and her. It's a lie. You're forge. Tell me the truth. Kedonya ni munu ni na onye confess such thing in the church. You know what you are saying. The military can never be stood so low to talk inside you in the church. It can never happen. I say can make deliverance and actually go give the military do make up go. The military can only decide to leave you, not to because of the bella. Not because of Nibella. Why? So many of you are maybe why no one maybe why not the military be not give. They are acting film. They are acting film in the church. Now acting be that. So this is the reason why your spiritual husband can never lead you. Because your spiritual husband is there to protect and guide and remind you that it's your time to come back. Onya ka oji wee dị oke mkpa na ikwesịrị ịdị na-achụ aja mgbe ọbụla ị nọ ije chụ aja your spiritual husband gị esi abiko ka ị nọ kwuo ụwa So many people are buried today because they refuse to do sacrifice in the water. They refuse to go and take along the child that they're supposed to bear. Mwanya nesege wonka nesege na nya cholo ka nya pota turu you ke motia no na mmili na echege ke kponia ori kponia we bia. You can never come uninvited. That's why you are still buried. You are still buried. Go and do sacrifice. Go and do sacrifice in the river so that the person will go along with you. The person will come emotia. You stop suffering from buriedness. Spirituality is beyond your understanding. It's beyond your imagination. You must settle your spiritual husband for you to live a contented life, for you to live a fulfilled life, for you to live happily. Mbandi obanja na di mmili ji abịaguta nwanyị, most especially ụmụ nwanyị. Ọ mgbe ọ bụ ka iji afọ aja nọba very quiet. Let me tell you the appearance of obanja. Ịbụrụ eze nwanyị maọbụ eze nwoke. O nwere ịbụrụ anụ ọgbanje nke gị si ezigbo ike. O nwere mgbe ọ ga-abụ ịnọkata otu unu nwa. Ịnọkata ị ga-amụ anya, ịdịrị alarụ ụra, ịnọkata otu unu nwa. Ọ dị ka environment ebe ị na-echenji, atmosphere echenji ya. Ọ dịghị ka ọnụ ụzọ ebe ọnụ ụzọ dị ọ bụ na ọ bụ ọzọ ebe ahụ ka ọ dị. Ọ dịghị ka the place will change rotate. You will never understand the place again until you negate otu until you come back to your normal senses. So many of them, you will like your partner this minute. He like see everything about him. My way for the next minute, yeah. You know do you know Joe Wagi. Can you move on your name? I'm
And let me tell you, somebody can rank. Somebody can rank. It will be a lot of problem. So anytime ọbụna those who out ibu ebe ụwa dọ na mmili ibu ya ndị mmadụ. Hello? Hello, anọ m na program. Yeah. Those who out ibu ebe ụwa dọ na mmili. O nwere ndị ekwuru na ị ga-akpata at the year of 20 years, 25 years, 28 years, 30 years, so on and so forth. Ịmalụ mgbe those who out ga-eji because ọ ga na-enye gị signal. Ọ ga na-enye gị signal ma ọ bụ na olu oge nke a. Wealth you kwesịrị ịkpata na 30 years. When you clock 30, you will start seeing yourself in the dream when you are catching fish. When you are swimming, catching fish. Anytime you see anything like a river in the dream, go and do sacrifice. This is time for you to acquire this thing, for you to get this thing. Go and do sacrifice. Alert, spiritual alert, that there is something good working for you in the spiritual realm. You need to perform a river sacrifice for you to get that very thing. Then you take it. Mbali ibulu imogbu yeji wa chu aja welu na mmili wa chu aja. Etu kwa na aja abu ewele ego abu nya gi maka gini agbali ke say somebody is coming. The million we agree say na wele 5 billion. You come with 5 billion. Oh, we can make Ghana. Open the more than 5 billion. Oh, we go open 20 billion and you have never touched any. And the Wuna Saga ever. Wuna Saga. Makagani, you refuse to do the needful. And I told you that 5 billion will not come at once. Oh, we're gonna be 1 million or 100,000. Manogana abia, you know where the money. That is the list of money that you will spend before you go back to your ancestors. Only open no one well number of money. Edeliana Kalaka, Oga Patanebe. Omuro kepa fenya. Onya kanji abandon agbogu. Sige, ilisi anya data getting ki eliechi. Magani bobuna, ite ofe isili, idobale. As again, ite ofe no one. Aga na ekwu ige tie na fridge. Ele tilige 1 year. No nya ki eliva. Ike wesigi esigi ofe onugbu si ofe egusi si ofe ọha si ofe nsala si ofe dị iche iche ebulwa na-etie gị na fridge si gị na ofe nu wee tiri gị bụ ofe ị ga-eli for 1 year wee gbagezi gị ọ bụrụ na olu on Monday gị bupụta ofe egusi ka ekwubiala gị olu Tuesday ka ebupụta ofe ọha ka ekwubiala gị na ị ga na-echenji soup ma rice ibe niile dị ya mana nke bụ onye na-agba ọgwụ kedu ife ọgwụ ga-eme ọgwụ ahụ ga-eje na fridge a empty those everything esili odobale gị osigi liba iwe libie na ofu nli spiritually iwele ike iri enjoy ego anu ife dị ka 15 years 10 years. Then after enjoying it all the years you kwasịrị ijizi nwanyị na-elizi ibe bani na vanish mgbe afọ bụ mgbe a na-akpọ gị ọtaka ngụwa oji ego apịa ụtalị ineko gaali ịgbọtala oke ite ịgbọtala ibobo ịgbọtala nke nwa my brother li ọsịsọ mgbe ilisi ala onye isi nyaraja ụdala ọzọta n'ụkwụ ọlacheche ka ọzọta ọzọ. Never you envy onye ọbụla gbọrọ ọgwụ. Don't envy onye ọbụla gbọrọ ọgwụ. My dear, check your life, you have 15 years coming.
Get the now. Only people like back in on Napatasilego. Check your life every 15 years coming. They were 10 years ago. Go and check your life there. Go and check their life now. Ndị ahụ there your friends ijele gbọta ọgwụ abụ oke ite ahụ gbọta oruru gbọta ibobo jie wee kpaa ego 10 years ago. How about them now? How many of them are still alive? Man on any member na agbaala. Man on any member is wretched today. Go and verify. Go and verify. I am telling you with evidence. Go and verify. You are challenging their power. You are challenging your you. You are challenging your. What do you want to do? You want to pack all the money. Oh no, get that money. You tell next of kin. Next of kin. Let's assume name of Talangwa. Well, let's say we 20,000 every month. Let's say we 20,000 every month. What I can will 18 years or 20 years. It just look account, yeah. You go see change this signature. We are not now where this money. Was supposed to be when what I can know where the money. What I can will just book 20 million in account. What will you trouble why? Will you go motor? Will you go on? Well, can you be a man? Can you be a man? Onya bogu ani nne musolo ke onya ndiri bia di na pota challenge ba milewila na koeli. I never force you to stop doing. But my duty is to tell you the truth. Let me tell you one funny thing about this. Mbali je just go talk one we spend the ego nina na account okay we spend the ego nina na your spiritual bank we spend the China mgbe ka na elekwa ogwu eme level ogwu a ga-emezi ọzọ ogwu na we now go to your unborn children ogwu abanye na aka your unborn children ụmụ aka na eme ba akala gaba we bido we tie the account because ibe dị na tradition bụ ofu aka rọta mmanụ otezuo ọnya bụ tradition. Ụmụaka niile igwasara ịmụta ekpogolu akalagaba niile ekpo iligi iliba my dear n'ilike ego alienye 20 years 50 years 10 years. That's why I am pitying some ladies that used to run after money. Na-achụ nwoke ji ego ọ na-alụ ya obu ego obu ike nyaliwe ego avọ ji ọgwụ agwọta mgbe o lisielie nke na ya ga-anụ ụdị ya ị ga-akwụ ụgwọ ego ili okite. If they open your spiritual eyes and show you the effect of okite, the disinfect of okite, what okite is collecting from you, my dear, you will run. It was your soil. Irapu afa ndị dibia na akpụ. Irapu afa ndị dibia na akpụ ya. Chelo gechigi agụnụba ibu abiwa. What is required is sacrifice. Onwere aja ọ ga-abụ echuwa n'ezi akụrụba nke abụ ekeli ya n'ezi echuwa ya n'ezi oluega aka nwoke ọ ga-abụ echuwa na burial ground oluega aka nwoke ọ ga-abụ echuwa na arụsị dị na be nna gị oluega aka nwoke because many spirit bịasịrị wesịara onye bụ akụrụba ka banyere gị aka wee nye gị ka oluega aka now kedu ibe niile jee na onwe ndị ichie dị na be nna gị dowe chi gị jee na mmiri jee na burial ground jee na ụzọ jee chụọ aja go and do the needful and wait. The ways of the spirit are never the ways of men. Is it money etabugo onwe gị n'afọ? Ime gwala ibe ị kwesịrị ime. Have you done something that you're supposed to do? Imelibi kwesịrị ime.
ị na-achụ ọgwụ ebe ọ bụ dibịa ọbụla akụrụ kpọm gwa gị na dibịa na ọ maala agbọ ịgbalụje dibịa ọbụla akụrụ kpọm gwa gị na ọ maala agbọ ịgbalụje dibịa ịmakwa na onye mmiri adịrị agba ọgwụ ịma na onye mmiri adịrị agba ọgwụ and many of you can be disappointed n'ụnụ gbọsị ọgwụ ọma nle you will spend somebody spend 3 million naira wee gbọta oke ite gbọsị anya ọlụrụ ọrụ so many of you have spent your life service n'ịgba ọgwụ. How many of them work for you? How many of them work for you? Ijele Nkanu, ijele nna, ijego obodo dị iche iche gbọtasị oke ite niile anyị gbọrọ onye n'ime velụlụ ọrụ. How far? Ndị ọgbọ nje bụ oke ite bịa ba kwụọ onye ibe a ga-akwụ ya maka gịnị ndị nyere vachelu gị ba nche ọ bụ na ba dị so week oke ite abịa nara akụnụba ma ọ bụ na ba dịrị so week fa wee nọdụ otu iwe gosi oke ite wee jee ka ọ bịa bute akụnụba ya ọ pịcha aka ọkpọ wee nye oke ite n'ọnụ wee onye ọgbọ ya akwụ ya oke ite were ọsọ nachi ya azụ ebe ọ nọ ori ka ọgwụ na-ezu ife ọgwụ na-alụ bụ ori ka ọ na-ezu maka na ọbata ozulu ibe ga-abụ wee butere gị ọgwụ oke ite were ego ọ na-enye gị ị na-ayị ego nwere ego ọ na-enye gị ibe ya gwa bụ jee na akara ka m ji ebutere m ego akara aka gị ka ọ na-eji ebute ego na ọ were ego ọ na-enye gị oke ite onwe ebe o debe ego ọ nwere ekwesịrị ịnye ọkarị anya na oji ekwu origi ego ya dịga esi na ya emetụrụ ya ka oji ekwu origi ọzọ ọtaje 3 million oji eruzie ọgbenụ onye gbanye ntị na ijikwekwu ọkwa ugbo onye nwe ya ọsị na ya chajigbu ego oji eruzie bulie obulu ọgwụ ahụ jetuwo ọgwụ aghata ebi egbu onye agwọrọ. Back to our topic. Your spiritual husband can never stop looking up to you, caring for you. Your spiritual husband loves you so much. Everything you are passing through in this very planet. Also na kalaka gị ikwulu n'iyi ụwa na ọ bụ na ị chụrụ aja na ịma nweta ebe a. You can tell somebody say this is my code. Let's assume na gata na ijele bank iweta ego gị ọ bụ na ịsa nrọ signature ga enye gị ego. No, tell me, if you go to bank and you did not sign your signature, the money will it come for you? Otu a ka ọ dị ịgwa na ikwulu n'iyi ụwa sị na ebe ya chụọ aja signature ị ga-asa wee weta ego dị na your spiritual bank bụ ọchụchụ aja. If you did not do it because onye ọbụla na-achụ na aja nke ya ọ bụ na otu ọ bụ na onye ọbụla nwere ike ije nwuje were ego nje kpokọrọ ego dị na akaụntụ gị na spiritual because ị gwara na-achụ aja ndị reverend fada ma ndị pastọ anyị gwara achụ aja nchọba akaụntụ ha spiritual akaụntụ ha jee ebe a kpokọsị ego dị na ya kpokọsị ego niile dị ebe a maka gịnị onwe ebe ha ji eme fa bụ prefe ka bataba ahụfụ. They prefer to be suffering. So if I notice in Igbo can easy, even my mabo, I will start looking for your spiritual account. Mana, the spiritual people can only understand your language. Your language, the please is the only code that will open that spiritual account and the money will locate you. So when you refuse to do the needful, the money will disappear. The money will be there waiting. Ina fosi akonobi buwabi wa efo akonoba Jesus dị na egi weta edi abe baba Jesus adịghị enye ego ọsọ ga-enye wee gị iwe Jesus enwere ego na-enye gị ego na-akpata bụ ego ibi na alụsị bụ ego ga-enye gị bụ ego onede na akara aka gị ka eje weta nye gị onwere spirit ga-enye gị ego ị ga-akpata bụ ego dị gị na akara aka ego bụ bịa ụwa so ọ bụ na ịchụ na ịma nchụ aja ego adị ebe ọ dị ị nọrụkwa na-asị alụsị nye gị ego alụsị ewere ego ọ na-enye gị the only thing bụ trade by barter alụsị nyere m aka ga ego alụọ m aka ka nye gị efi ma ọ ga nye gị ọkụkọ that is the only thing.
I ain't know my spiritual wife because they are more stronger. Spiritual husband are more jealous. Go back to your root and no peace. Go back to your root and no peace. Mgbe niile gwere akwụ ngwa mmiri, mgbe niile gwere enye dị mmiri gị ibe, ịma na o nwere ibe dị gị ga-eme ga aga aga. O nwere ibe ọbụla ị ga-eti aka ga aga aga, ibe ọbụla ị tiara aka ọ ya sa anya. I will open my phone now for questions. What done my phone? I will open my phone now for questions. Let's continue teaching from question. Let's continue teaching from questions. Onye wala ajụjụ ka ọ jụọ. Number eji awata m bụ 080 08065203774. 08065203774. Hello. Nna daalụ ka ime. Huh? Onye ọbụla ị maalụ bụ onye ọgbanje ma gị ma mmụ ma mmadụ. Onye ọbụla bụ onye ọgbanje mana ọgbanje welu grade. Okay, just the matter that she is watching that because my mom, my woman, ihe aja ga eji achụ aja na mmili. Ji achụ aja na mmili. Bịa wọta m WhatsApp phone a. Wọta m WhatsApp phone a. Gbakpọ na WhatsApp ka nza. Oh, dear. Hello. Hello. Nmiri Eweilo Okalakwu. Nna daalụ ka ime. Ọ dị mma. Kada ajụjụ iwe. Kada ajụjụ iwe. Ajụjụ nwere bụ my wife di mmiri na mma ụlọ na-edistọb ọ na-akụwa na ọ na-abụghị ya na ndụ. Odu a na-afụ ya na nlọ bụ aja ka a eje chụalị ya nụ. Ka eje chụalị ya aja. Ekwukwalị ya ngọ mmiri. Amara m akpụrụ ya ngọ mmiri oge m nụrụ ya ahụ. Atọmtị nke emere m ya. Mgbaje ka ekwualị ya ngọ mmiri. Ka eke anyị esikwere wee mee. Ọ na mmiri bebe ka a na-eme ya. Ngọ mmiri bụ na mmiri be nwaanyị ka ha na-achụ ya. Adịrị eje na mmiri ọ bụ na dibịa amasị gị ka nye je na mmiri obodo ya. Nọ na mmiri be nwaanyị ahụ ka a ya ejekwa ngọ mmiri. Ebe ahụ bụ ebe ọ ya bụ ịkwa ngọ mmiri ekwụchasị ije ịchụpụ aja iwe ike chụpụ aja ma ọ kpee ile ọma na mmiri ọbụla ma webụlụ ngọ mmiri na mmiri be nwaanyị ka a na-achụ ya. Mana ọ nwere ike imekwanye ya. Ọ bụrụ iwu bụ na mmụnwa. Ọ bụrụ iwu bụ na mmụnwa. Adị ngọ mmiri ọ bụrụ dibịa niile na-achụ ya. Ngọ mmiri bụ ife a na-agbala afa. Iwetazi afa ndị dibịa ije n'afa agbaba afa amalụ dibịa ọ nabatalụ bụ di mmiri ya na ọ bụrụ dibịa niile ka ọ ga-anabata. Dibịa na-emetọ emetọ ọma nnabata ya. Okay, mana nke m nwekwa nwere sometimes na-abụ mbịakwa nlọ bụ ebe na-ekpokọ ego na nlọ
mgbe abụ ikpokolo ego na nla ọnya bụ ebe a nkụzi ọ bụ na ejoin line na program a nsị gị mgbe ọ bụ na ịfụrụ something good like that jee chụọ aja hello ya nna daalụ daalụ ka ime daalụ biko enwere ihe echeju igbo gị alụ m nọ ebe na igbo ịghọta egwugo m okwu a na egwugo m ya sị gị na ịlụ ụdị nla gị ji achụwa aja ọkwa ya bụ ibe m mana anyị enwere mmiri na my village na anyị nwere mmiri nke ebe ịchụ dị aja anyị enwere mmiri na my village so anyị nwere mmiri na my village so ebe m aga imedite na ihe eje na mmiri ikwu nna gị maọbụ ọ bụzi na unu ewere mmiri na village iwe ka ije na mmiri ọbụla dan ngọ mmiri ọ bụrụ na nwaanyị ewero mmiri na-egekwanụ ntị ọ bụrụ na nwaanyị ewero mmiri na be nna ya iwere ike ịchụrụ ya aja mmiri abụ na ọwa mmiri ọbụla lidili n'ezi bebe iwere ike ịchụrụ ya aja mmiri abụ n'ezi gbara ịtọ iwere ike ịchụrụ ya aja mmiri abụ n'ọfịa n'ebe ọfịa dị ije ebe abụ chụọrọ ya aja mmiri ndị mmiri ga-anabata ya hello 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 nọmba eji enweta m bụ 08065203774 hello nne m daalụ ka ime daalụ rie nne anya that is the thing. Di ga-abụ ị ga-agwụ ya ka ọ gakwuo ọlụ gị ngọ mmiri ọ bụ na ọ na-eje ụka ọ bụ na eji ụbụlụ ọ bụ na eji baịbụl ụbọchị ụbụlụ ya ị ma na ọ ga na-ata afụ mgbaji na tie ego meli explain ibe mmadụ na-amara ọ bụ nkọwa ka a na-akọwali ya na tie ego agba nkesị gị $1 gị baga n'ibe ngọ mmiri ọ gara aga egie ka e eji wee mie egie ka a eji mie mee nye imesie ya gịrị ya afụrụla ife dị iche hello 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 nne m daalụ ka ime daalụ nne m
ị na-akụziri anyị ihe ọfụma and anyị na-amụta. Daalụ, thank you. We love you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Chukwu gọzie gị. Daalụ. Daalụ. No, thank you, ma. Hello. Nmiri, good morning. Nne m daalụ ka ime. Nmiri, biko achọrọ m ịjụ ajụjụ maka ihe isi onye foto onwe ya na mmiri. Afụtara m onwe m na mmiri be nna m fụcha ma azụ. Mmadụ nwere ike ite mmiri ọzọ jee tụọ aja. Ị nwere ike ije nwụ na mmiri ọbụla jee chụọ aja, mama agbago gị nke ịma na-emenwu. Mana ọ bụrụ na mmiri dị na be unu maọbụ na mmiri abụ ịlọlụ na nlọ na ịma alụ mmiri a jebe na mmiri abụ ịlọlụ na nlọ jee chụọ aja. Ọ bụ na ịma alụ gị mmiri jee zie mmadụ ka eje ebe a jee chụọ ọlụ gị ya. Ọ bụzi a na-ama nchụ nwuli gị jee na mmiri ọbụla zi jee chụọ mgbe ọbụla ịbatazi jezie na mmiri a. Yes. Thank you. Daalụ. Hello. 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 Ya nna daalụ. Thank you. Hello. Daalụ ka ime. Mmadụ ili nri na nlọ gosiri na ọ nwere mmụọ na-anị ya nri. Mgbe ọ bụla iliri nri na nlọ, ọ bụrụ ibe a na-emere fasting and prayer ma ọ bụrụ ibe a na-eme cast and bind. Ife o gosi bụ na ọ nwere mmụọ chọrọ ka inye nri ma ga-enyerie nri o wee were nri ahụ onye gị na nlọ na-arịmaind gị and onye gị nri na nlọ ọ na-aga ife n'elu ụwa. Yes, jee ka ịbụ ọrụ mmụọ na-anaghị nri ka inye ya nri. Jee gbaa afa ka ị malụ mmụọ na-anaghị nri. Hello. Nzacha ndị call. Ya ajụzi m live. Hello. 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 Bịa weta m WhatsApp a. Hello. Hello. Nna daalụ ka ime. Good afternoon. Mmadụ na-arahụ ụra nọgide obi mbe o nwere ike ọ na-arọ nrọ ebe ọ na-asọrọ bụrụ ka ọtọ mbe o nwere ike onye adị mbe ọ bụla ọgwụ ọtụtụ na-ala ya mụrụ obibido nwaanyị ọ dị mmiri na ka nwunye mmiri ọtọ. Jee chụọ aja na mmiri, jee chụọ aja. Hello, nna gị ime. Good morning. Nke na mmiri na-ekwu. Hello. Hello? Yeah, nna. Hello? Good afternoon. Good afternoon. Hold on. Abele. Anụmanụ ị na-ekwu nne. Hello? Nke na mmiri na-ekwu. Hold on. Ịka ọtụkwana. Anụmanụ ị na-ekwu. Na nlọ. Aja ka ihe jee chụọ aja na mmiri. Jee chụọ aja na mmiri. Ya. Nna mgbada alụ ka ime. Hello. Ka gị ime. Anụmanụ ị na-ekwu kịta. Ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ọgbanje. Nya bụ ebe a m kụziri last week. Babụ ndị ọgbanje, babụ ụmụada. Jee ka ịchụọ ọlụba aja na burial ground. Dibịa ya alụlụ gị ọlụ ọgbanje. Ofe ka ada alụ ya. Ọ dibịa ya alụlụ gị ya.
Hello. 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 Yeah, nna dalu ga ka ime. Hello. Hello. Huh? Hello. Hello. And dalu ga ka ime. Bia wali phone na. Good afternoon. Dalu rianna. Mamila bi you wage. Okay, ndị bunu ndị obodo ahụ machi na ada achụ aja ebe ahụ. Yes, wala ọjị na nzu ka ije na dị mmiri ije tụọlị ya nzu na ọjị si anọ ka ije obodo ọzọ ọ bụ na mmiri ọzọ gwazi ya afa mmiri ahụ ikụzieli ijeze ebe a jee chụpụrụ ya aja. Iwe ike imenwe ihe emenwe ya ị ga-emenwe ya ọ dị mma. Okay, so like yes. For the fact you need to get permission from him. Okay. Yeah. Hello. 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 Phone on the use of phone on the use of. Hello. Hello. Yeah, good evening. Maybe one morning. Nna dalu. Iboga akwa na nlọ bụ ezigbo ife. Ezigbo ife ka iboga akwa na nlọ bụ. Hello. Hello. Nna dalu ka gị ime. Ọ dị mma. Biko onye bulu agwọ ebe ọ na-azụ ahịa wee kparịa banye ebe nsị juru ịtụpụrụ na nlọ. Ebe nsị juru. Onye gburu m agwọ na shọpụ ebe m na-azụ ahịa. Nke nna wali igbu agwọ mainly agwọ ife agwọ bụ messenger of the spirit. Then ewezikwa ike amosu were ka use agwọ. So ogbugbu igbu ya nsị abụ ijele ebe ahụ ọ dị nsị bụ ezigbo ihe. Ogbugbu igburu agwọ bụ ezigbo ihe. Ezigbo nlọ ka ọ bụ do. Ezigbo ihe ka ọ bụ. Hello. Hello. Nna wee tonu nwoke anyị na-anụ ka ị na-ekwu. Achọrọ m ịjụ ọ dị possible Ofuchi anọlụ mmadụ na-abụọ. Ofuchi na-anọlụ mmadụ na-abụọ. Akụzibugo m ya bifo. Ofuchi na-anọlụ mmadụ na-abụọ. Mbọsị nkụzi maka chi akụzi m ya. Ị ga-alọchi gị iche, nye nwa alọchie iche. Yeah. Hello. Hello. Yeah, nna dalu. Hello. Hello.
Hello. Hello. Nna daalụ. Daalụ ka ime. Ibe anyị na-akụzi kịta anụnwa maka ndị mmiri. Biko ụnụ ajụzi na mma ibe na-agbasara ibe anyị na-akụzi ka anyị wee ike kụzi tobe ibe anyị na-akụzi. Nke a bụ personal program, nke a bụ emecha ịkpọ na fon. Anyị nọgo na program ebe anyị na-akụzi na ndị mmiri na adị mmiri na nwunye mmiri. Onye nwere ajụ maka ya kpọọ. Hello. Hello. Nna daalụ. Gas straight na ndị na-akpa na fon a ri nne. Kedu ajụ dị ebe a? Mmiri baba ga-aya ejeje chụọlị ya aja. Si je na mmiri baba je chụọlị ya aja. Hello? Hello? Yeah, Nna daalụ. Good afternoon. Okay. Mbagawa n'iru. Thank you very much. Iweta ihe dịka ego or something or another. Nwunye mmiri na ọ nwere ike ịga ha bọzi. Nwezi o nwere ihe a eme ya. Ekwe na anya na ọgwụ ka anyị na-akụzi eru ụtụtụ a. Ụdị ebe a na-eme gị jee chụọ aja ka ị ya achụ ya bụ ibe wee kwụsị. Na mmiri. Okay. Hello. 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 Ya Nna daalụ ka ime. Bịa gbanyụọ moto anụnwa, gbanyụọ moto anyị banyere. Hello. Nke na mmiri na-ekwu. Nke na mmiri na-ekwu, nke na mmiri na-ekwu. Hello? Yes, that's my video live na Facebook. Hello? Hello? Nna. Daalụ ka ime. Jana. No, actually, my family, which are going up for him like you. The outcome is just family and the whole together or anything like you. So, I went to charge that. That's such that I'm just for him after she like you. Also, I didn't remember now. Ọ bụrụ anụ na ị mere ụdị ebe a na ị na-agụ ọfọ na mmiri anyị mana Ezenwanyi ka ị bụ na ị ga-alụ ụdị ọlụ a nna alụ na ọ bụrụ ọchụchụ aja bụ dị solution gị bụ na ị alụ ọlụ a nna alụ ị alụ ọlụ dibịa onye ka m gba gị na adị agba akọwago m gị ya na akọwagolu gị nke ahụ Ezenwanyi ka ị bụ. Daalụ. Hello. Hello. Ya Nna daalụ ka ime. Biko, sometimes I'm the long than the email now. You don't want to about me. I'm a very Nwa ka ị na-amụ nwa bụ ịgwazile mụ n'ụwa ka ị na-amụ na mmụọ.
ị kwesịrị ije chụọ aja ibe a na-agba gị bụ na ị nwere ike ịmụnwu nwa mana mere dị needful ọrụ ụka ka ị na-eje nke iji onwe gị ja ka ịchụ aja na mmiri ka ị mụọ nwa. Yes. Hello. Ya nna daalụ ka ime biko nọ na-adịkarị alọ ana m anọ nọ ebe ndị a nọ na mbọ na-abụ aja n'ime nlọ na ofu mmiri adị na be anyị. eze nwoke ka ị bụ jee na mmiri a ka ije chụọ aja ka ihe onye ebe ọbụla ọ ya emelụ gị. Hello. Daalụ ka ime iwetego m tata aka m anị ya ebe anyị na-akụzi tata bụ maka ndị mmiri ọ bụ na ị were ya nete na ị ga-ajụ maka ndị mmiri ịkpọzi na ka ndị were ibeba ga-ajụ jụọ. Hello nne daalụ ka ime ya anụmanụ ị na-ekwu kada ajụjụ iwe ngwa gaba n'iru. Biko ihe m chọrọ ịjụ bụ m nọ n'ọrụ ebe m nọ na mmiri be anyị so na mmiri be anyị anwa m nọ ọ dịka ndị mmiri ọ dị frozen enweghị na-asụtanwu na ya so mụnwa kpọọ nne mmiri si ya biko na-eji amee ka dị mmiri na-achị achị ka mụnwa nwee ike pụọ nne mmiri bilita staf na mmiri mụnwa bụba si ya nne na m na-eji atakwa azụ na m ga-eme isi so m bịakwaje chụọ aja na mmiri anyị ahụ na anwụ ma bịazie mere ọ na-arụ ebe m nọ bụrụ efere nwa nzu na ya ndị mmadụ na-agba ọsọ na mmiri maji gbasa ka ihe ha na-agbara ọsọ ha sị na obodo mmiri enwe onye ya eje nwu the place with everybody na ha soro m nwa jee dị mmiri were nzu na-atụ n'elu krokodil ya na-ekwu okwu krokodil ya akagbuo n'ime mmiri nso onye ọbụla na-agụbe mmiri onye ọbụla gụrụbezie mmiri m nwa were eze nzu na-atụzi n'elu mmiri ahụ na-ekwu okwu. Mgba na-ege ntị ka nkọwalụ gị ịbụ eze nwaanyị ka ị bụ ụdị ọrụ nwa na-alụ ka ị ga-alụ ọnya bụ ndị ahụ idutere wesị abakuve mmiri babụ ndị ahụ iwetara nzu wee tụba krokodil wee baa n'ime iwesị ya kuve mmiri onye ọbụla ji anya ya na-aba wee fụ nne nwaanyị mmiri bụ eze nwaanyị ka ọ bụ maka ọ bụrụ every eye can see her. Ọ bụrụ na ijiri anya gị na-aba wee fụ ya ịma na ị ga-alụrụ ya ọrụ na o nwere ibe ọsọ ndịle gị ka imeeli ya and the reason o ji wee pụtara wee mee mmiri ahụ wee gwa gị ọgịga bụ ka ọ gwa gị na ya ga-emenwu ife ahụ siri ike ọ dị mfe ma gị lụọ ọrụ ya ọrụ afọ iji wee bulu nzu wee tụba nzu krokodil wee baa na mmiri ndị mmadụ wee kube mmiri so you are here to help mankind. Jee bido ọrụ gị. Hello. Daalụ ka ime mgbe gbapụ ya ọzọ na ndị ọzọ na-akpọ onye ahụ bụrụ nwaanyị ọbụla eze nwaanyị ọbụrụ nwoke ọbụla eze nwoke ọ bụrụ ajọ ibe a na-egosi ya na ọ bụ royalty na mmiri ọ ya ejeje dogote mmiri onye dị ka ọdọ mmiri ọ ga-alụ ya. Hello. Ya nna daalụ nke na mmiri na-ekwu anyị nọ na program kada ajụjụ iwe o nwere nche ịjụ
asị m na onye je na mmiri jetu na mmiri na-apụta ka ọ baa ji efu agbọpụ ihe nke ọ na-abata gị ego ma nke nke a dị agwọ bụ ezigbo ife egosi gị na ekpele ikpe na mmiri na-anabatala ya. Hello. 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 Yeah, daalụ. Gị na mmiri na-ekwu. Hello, ana m anụ ife ị na-ekwu. Gị na mmiri na-ekwu, kedu ajụjụ iwe? Achọrọ m ịjụ ọ bụ na mmadụ rụrụ ụlọ ebe ọ na nwunye m bụ Ezenwanyi maka na anyị agawago proses ma ọ rụwa ọrụ dịrị ya mana ihe agawala m ka o kwesịrị isi ga ekwesịrị ije na mmiri jeje jekwu ụzọ n'isi ya. Ihe ejekwa ngọ mmiri n'isi ya nọ. Ihe ejekwa ngọ mmiri n'isi ya. Okay, m ga-ejekwa ngọ mmiri n'isi ya. Okay. Hello. Ya nna daalụ ka ime. Hello. Daalụ ka ime. Ọ dị mma. Ekelekwa nwanne m. Daalụ. Nna o nwere m chọ ka ndị ọgụrụ. Anọ m arọpụrụ sọma na-afụngụ m na ndị na-aba sọma agaghị tụcha gaji na-agba afọ asaa na mkpọchikwa ndị ise nye ha onye so mmetazi ihe ahụ webataza na so anụmanụ ụmụ ha nrụpụta agha n'ala so ka ihe anyị nwere ike ime. Ịma na ịchụzụba aja gị ịchụ aja na mmiri dozie echi gị dozie ndị ichie dozie alụsị dozie nke ihu nne gị chụọ aja na aja ndị ọgbanje ọ distance bụ ihe ị kwesịrị ime. Anya ka mkpa gị jee chụkwuo onye na aja chụọ onye. Hello? Ya daalụ. Gị na mmiri na-ekwu daalụ ka ime. Adị m akọ nlọ tata ebe a na-akụzi maka ndị mmiri. Jee na mmiri ka eji achụ aja. Jee na mmiri ka eji achụ aja. Hello? 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 Nna biko na ya abịa na njedebe. Ọ dị n'ichi azụ abịa echi na-azọ nya na-azụ onwe ebe dị mma ma elu nwoke ma elu nwaanyị. Egwu m si na ọ ya adịla gị mma. Izu ụka anụ nwa abalị ebe a bụ izu ụka ọma ka ọ ya abụrụ gị. Achọrọ m ebe ọ bụla ị nọ ka ikpote aja n'aka gị ma ọ chịta nzu ma ọ weta nzu ma ọ weta tinye pawuda n'aka gị ma okute mmiri ifesie pozishọn ebe anyanwụ dị kpọọrọ m Ezenwanyi Sabali ugboro 3. Ezenwanyi Sabali, Ezenwanyi Sabali, Ezenwanyi Sabali. Egwe ya afa gị, egwe ya afa obodo gị, gwe obodo ibi, gwe afa ị na-alụ, gwe afa ị chọrọ ka ọ meelụ gị, ikwu ya nkwa, gwe afa ị ga-emeli ya ma ọ bụ na ọ meelụ gị. Ebe ọ bụ na ị yọrọ ya bụ Ezenwanyi na ọ ya emelụ gị ya. Ekwuru m sị na ọ ya adịla gị mma ebe ọma ka ị ya abụ. Site na dị iwe wega ebe ọ bụ na ite na ka ọ ya agazili gị n'aba Chukwu na ọdịnala. Ka emesịa na ka ọ dị n'izu ụka ọzọ. Chebikwala anyị na redio steshọn. Ana m ekene unu. Daalụ m rie nne.